Hi, good morning, ladies and gentlemen. Good morning, Bapak Ibu teachers. Thank you for joining the class today. I'm so happy that we can be together in this classroom and we are going to study or to learn about the basic English, basic vocabularies that we can use in elementary classroom. So I hope you will enjoy my class. So there are 4 skills that we are going to reach for our today's learning as learning objectives. The first one is the listening and speaking. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana tentang classroom melalui listening dan speaking. Jadi akan ada beberapa audio yang akan kita putar hari ini dan kita dengarkan bersama ya Bapak Ibu teachers. So, the listening and speaking skills yang akan kita capai hari ini adalah melalui future observation, teacher dialogue audio, kemudian gap fill, ada true or false, dan role play-nya juga nanti, jadi pasti akan menarik. Kemudian ada oral and Q&A. The second skills is that reading and viewing, yang nanti akan kita lakukan melalui picture sequencing, reading recount text, kemudian verb classification, dan comprehension questions. And the last skills that we are going to obtain today is writing and representing. Jadi hari ini Bapak Ibu akan belajar bagaimana cara menulis dan merepresentasikannya melalui hasil tulisan Bapak Ibu sendiri yang nanti akan dipandu atau kita latih melalui pengerjaan unscrambling words, writing past tense sentences, reconstructing recount text, dan writing short paragraph. So first of all, let's listen to the dialogue and you are going to find a story, one paragraph tentang bagaimana nanti Ibu Mutia menjelaskan tentang one of the teachers at the school. Dan dari sini nanti kita akan belajar banyak vocabulary, okay? So let's just listen to the audio. One afternoon at the beginning of the new school year, the school held a student orientation event. In the event, the teachers introduced themselves to the new students. Bu Mutia, one of the teachers at the school, also introduced herself to the students. Now let's answer this task. Jadi ini bentuk latihannya supaya Bapak Ibu mendapatkan vocabulary yang baru related to the my classroom, related to our topic today. So in the given picture of a classroom, drag and drop the correct words to match the objects you usually see in a classroom. So this is the task. Okay, the thing that you have to do is that Bapak Ibu perlu mematch object that you usually see in a classroom. Ada nomor 1, 2, 3, kemudian nomor 4, this one, number 5, and this one is number 6. Okay. Nah, ini Bapak Ibu perlu untuk mencocokkan gambar dengan kata pilihan-pilihan yang ada di sini. Dan sekarang kita perlu untuk mematchkan. Which one do you think number 1 belongs to? Apakah plant? Apakah water bottle? Apakah fan, globe, whiteboard, backpack, and chair? Plant, kira-kira cocoknya ke nomor berapa? Okay, so number 2 is the plant. Dan nomor 1 adalah whiteboard. You are correct. The second task, okay? Listen again to the audio in task 2 and match the names of the objects with the correct pictures in the worksheet below. Nomor 1, one has been completed for you, namely whiteboard. Drag and drop the object's name to the corresponding numbers in the picture. Nah, ini gambarnya lebih banyak lagi ya Bapak Ibu. There are 12 pictures dan ada beberapa pilihan kata di sini and the same thing we are going to do. Bapak Ibu perlu mencocokkan. Kira-kira nomor 1 apa, nomor 2 dan yang seterusnya and you are going to check. Mudah-mudahan Bapak Ibu melakukannya dengan benar. So, untuk gambar nomor 1 tadi sudah terjawab yaitu whiteboard. Kemudian how about number 2? Ini ada bunga. Lalu bunga ini cocoknya kemana? Yes, you're correct. Ini untuk plants. Kemudian number 3. Nah, ini ada 3 buku di sini. Kira-kira jawaban mana yang cocok? Yang match to the picture. Apakah backpack? No. Yes, the answer is books. Okay.
Kemudian untuk yang number 4. Ini kira-kira gambar apa? Yes, you are correct. Ini untuk pencils color. Okay, how about number 5? Apakah yang nomor 5 ini cocoknya ke yang mana? Apakah scissors? Apakah water bottle? Okay. Okay, yes, you're correct. These are rulers. Okay. So, berikutnya, let's listen to this audio. Kita akan fokus ke reading text and viewing. Kita akan mendengarkan dan nanti kita akan memperhatikan. Okay? Let's listen to the audio. Okay. Nah, ini juga audionya Bapak Ibu bisa lihat di School time has komputer. finished. The classroom looks messy and dirty. Bumutia, Pakromi, and Buida are standing in front of the class and discussing how to clean it. Finally, they agreed to clean the classroom this afternoon so that it will be clean and ready to use tomorrow morning. Oke, nah itu audionya dan kita sembari bisa membaca from the text. Okay, now we come to the task. Look at the picture 3.4. Match each word in the word box with the correct tool that is commonly used to clean the classroom. See the word box. Oke, ini word box-nya. Ada broom, ada bucket with water, ada spray bottle, ada rag, ada whiteboard, eraser, kemudian pencil, and chair. So the thing that you have to do is that match each word in the word box with the correct tool that is commonly used to clean the classroom. Jadi sekarang kita mau mencocokkan dan mau melihat apa-apa saja kira-kira alat-alat yang biasa kita gunakan untuk membersihkan kelas. Dan ini untuk tujuannya menambah our vocabularies related to the classroom. Nah, ini gambar yang satu ini adalah broom. Okay, very good, you are correct. And this picture is, okay, bucket with water. Ada airnya di dalam. Kemudian this picture is, what is this? Okay. Yes, this is rag. Kemudian this picture is, okay, this one is spray bottle. This one is whiteboard eraser. Okay, so there is no pencil and there's no chair here. Okay, next. Let's find out the correct words from the word box to complete the sentences. Jadi di sini ada kalimat-kalimat yang tidak komplit, yang belum komplit, yang kita bisa pilih dari beberapa pilihan yang ada di sini. Oke, jadi for example, in the classroom, students first clean the floor using a. Untuk menemukan jawabannya, Bapak Ibu nanti bisa select in here dan pilih salah satu. Dan begitu juga sampai ke yang number 5. Oke, ini sangat menarik dan sangat mudah. This will help you to build sentences. Jadi dari sini kita bisa latihan untuk membentuk bagaimana kita menuliskan kalimat dan still it is related to my classroom. He also erased the whiteboard while the others arranged the chairs and book neatly. When they finished, the classroom looked tidy and ready to be used again the next morning. Berdasarkan teks itu, kita akan menjawab pertanyaan ini. Ada 5 pertanyaan. Jadi berdasarkan 5 pertanyaan ini mengacu pada teks yang sudah kita baca tadi. Siapa yang bertugas membersihkan floor? Who cleaned the floor with a broom? Okay, who wants to answer this? Ini sangat mudah karena tadi kita sudah mencek dan memastikan siapa saja yang bekerja. Oke, who clean the floor with a broom? Untuk menjawab ini coba kita cari tahu. Oke, Ibu Mutia picked up a broom and carefully swept the floor to remove dust and dirt. Okay, so what is the answer of number 1? Who cleaned the floor with a broom? Yes, you are correct. Ibu Mutia is cleaning the floor with a broom. Very good.
I'm so happy you're all very active and you have participated very, very good. Nah, untuk memandu Bapak Ibu mampu membuat teks atau mampu menulis kembali teksnya, kita bisa latih berdasarkan arranging the scrambled words. Jadi ada 10 questions yang 10 kalimat yang scrambled. So the thing that you have to do is to rearrange the scrambled words into a correct sentence by choosing the best option. Okay, now we have to do reflection. You can open your account. Bapak Ibu bisa masuk ke dalam akun Bapak Ibu, akun siswa. Lalu Bapak Ibu akan melihat menu reflection. Dari sini Bapak Ibu akan diajukan atau ditunjukkan 5 questions related to the reflection. Ini pertanyaan yang pertama. Bapak Ibu perlu klik apakah Bapak Ibu sudah bisa mendescribe. Kemudian yang kedua, ketiga, sampai yang kelima. Dan don't forget to submit. Okay, submit quiz. Okay, Bapak Ibu, that's all about my classroom today. I'm so happy because you can participate in my classroom very well. You can answer all the questions. You can perform atau you can write a procedural text related to the recycled paper. Thank you so much, Bapak Ibu. It is very nice teaching my classroom with you. Thank you so much.